it's very useful for looking at the marrow. I use fat suppressed T1 weight images only when I'm giving the patient contrast, because if you're looking at the marrow in a T1, the fat's white, the marrow's white, and we give them contrast, we can't see the contrast. So we see the contrast by using fat suppression, and then we give them the contrast. So I use the fat sat T1 for following contrast. The T2s give us white fluid in the CSF. It allows us to look at the nerve roots clearly, and we hardly ever use PD in the spine, I don't anyway, and we use fat suppressed T2. Really, I find that incredibly useful when we're looking at mainly infection. I don't know what your infection is like here, but if you look at spine infection, probably 2/3 of it is disc infection, and 20% is neural arch infection, fascicular infection. And unless you do a fat suppressed T2 image, you just don't see the facets being abnormal. So if you're thinking about disc infection or spine infection, you should be doing a fat suppressed T2 image. Yeah, so this is black fat. So you're right. Yeah, but you're paying attention. So this is black fat. Sorry, you're right. That's black fat too. Yeah, they're both wrong. Yeah, it just a bit. Sorry, đây là cái chuỗi xung cơ bản của MRI cột sống á, cũng có những cái chuỗi xung đó giờ mình sử dụng là T1 thì mỡ trắng, dịch đen, tổn thương đen và thường khai thác tủy xương. Cái T1 xóa mỡ này cũng cố tình không biết cái white fat thì con mình có chú ý không, nó là black fat. Xóa mỡ thì đương nhiên là mỡ không có nữa rồi, và contrast đó là cản từ nó sẽ trắng lên, và chỉ dùng cái fat suppressed T1 để khảo sát cái cản từ thôi. T2 thì là dịch trắng, tổn thương trắng, và dùng để coi cái hình dạng của cái ống sống, cái cột sống, mà đa phần là nhìn để coi cái hình dạng của ống sống. Đậm độ proton thì giống như T1 nhưng mà dịch trắng, và nó cũng giúp để phân biệt là cái dịch não tủy hay là đĩa, hay là một số trường hợp của người xuất huyết. Và cái cuối cùng đó là cái tổn thương T2 xóa mỡ thì cũng cái này cũng là tử vinh này. Cái này là không phải là white fat nha, cái này là black fat, là mỡ đen, và cái tổn thương thì nó trắng, và dùng để khảo sát tủy xương. Fat suppressed T2, T2 xóa mỡ thì thường sử dụng nhất trong trường hợp mà nghi ngờ nhiễm trùng. Yeah, so we use the fat T2s for trauma too. So if you're looking for the whether you've had an anterior longitudinal ligament injury or an interspinal ligament injury, you only really see that on the fat T2. So we look at this for trauma and infection and for tumour. Okay. So we want to look at the marrow. I use the T1s or the fat suppressed T2 images. You can see in a normal T1, the marrow has to be brighter than the adjacent disc, and here we've lost this marrow edema. It's dark on the T1s throughout the marrow, involving the end plates. And this T2 weight image, we can see there's edema on both sides, and the end plate is the disc itself is too bright. Typical disc infection. We would typically do a fat suppressed T2 image here, and we often give them contrast, because what we're really looking for is the epidural collection to decide whether the patient needs surgery or not. If it goes white on the T1s, this is the T1, so black on the T1s is bad, white on the T1s is good, it's a hemangioma. So we see them every day. That's a forget about me lesion. I don't even report them. You must see them every day here too as well. Cái khảo sát tủy xương thì tủy xương là nó sáng hơn cái đĩa ở cái T1. Nếu mà tổn thương thì nó sẽ giảm đậm độ, nó giảm tín hiệu xuống. Và cái phù tủy xương thì nó sẽ tối trên T1, sáng trên T2 và trên T2 xóa mỡ. Và nếu mà nó sáng trên T1 thì không có cần chú ý tới, nó là một cái bút máu thôi. So you need a marrow sensitive sequence. So our sort of screening marrow sensitive sequence is a T1, or a fat suppressed T2, or a post-contrast enhanced fat suppressed T1 image. The T2s are actually relatively insensitive to marrow. So while we see the disc infection here, it's not a very good sequence looking at the marrow. T2 thì thường là chỉ khảo sát cái hình dạng của cái ống sống, các bạn không có đặc hiệu cho cái tủy xương. Okay, so if we're looking for trauma to decide whether, sometimes when you look at the X-ray, you can't really decide whether
when we see an end plate fracture, is this new or is this old? And we often do an MR for that reason. So this is a sagittal T1, sagittal T2, and fat suppressed T2. You can see the fat looks different here to here. This is T2 bright fat, fats have T2 dark fat. And we can see here in L2 there's depression of the superior end plate of L2 and with a fracture line, and there's edema in the superior end plate. So that's an acute end plate fracture rather than a chronic end plate fracture. MRI thì đối với cái chấn thương thì MRI nó để dành cho những trường hợp mà cái phân biệt là gãy mới hay gãy cũ. Cái gãy lành tính thì nó là sẽ có cái cụt tủy xương giới hạn, mà cái implant là nó có cụt trên và cái cụt dưới thì thôi, mà nó không thường là nó sẽ không có khối, có cạnh sống, và có thể phát hiện ra những cái tổn thương dây chằng trước và dây chằng sau, hoặc dây chằng lim gai qua cái hình phù nèo mà có liên tục của cái dây chằng, tổn thương tủy kèm theo, tủy sống kèm theo. Và CT thì đối với gãy xương mà xác định bệnh gãy thì CT lúc nào cũng ưu việt hơn MRI. So in the lumbar spine with these kind of fractures, we want to make sure that it's a simple end plate fracture rather than a burst fracture. So we want to look at the neural arch posteriorly, make sure the facets are normal. In the cervical spine, we want to make sure whether the anterior longitudinal and the interspinous ligaments are normal. We're not so interested in that in the lumbar spine. So if it goes right along here in the cervical spine or along here, that's a marker of those ligaments being abnormal. If you're looking for a small neural arch fracture, particularly in the cervical spine, then they're not really very well seen at all on MRI, and so you see them much better on CT. A small laminar fracture, for example, facet fracture. Đối với cái trường hợp mà gãy cột sống lưng thắt lưng thì có khi phân biệt giữa cái gãy đúng hoặc là cái gãy chịu mảnh, thì người ta nhìn vào cái phức hợp phía sau, bao khớp, dây chằng, cái mặt khớp và dây chằng đi ra trên gai, coi nó có tổn thương hay không. Nếu tổn thương thì nó là gãy chịu mảnh. Đối với cái cột sống cổ thì đôi khi cái mảnh gãy nó không rõ thì mình sẽ đánh giá dựa vào hiện tượng phù nèo mất liên tục của cái dây chằng. Nhưng mà nó nhắc lại lần nữa là những cái mảnh gãy và cần khảo sát mảnh gãy hoặc là các cái đường gãy thì CT lúc nào cũng tốt hơn hiện nay. Okay, so this is a crush fracture, superior and inferior end plate. It goes out into the pedicle. That's not really very good for a benign crush fracture. And you can see there's an epidural mass on both sides in this patient. 32-year-old, minimal trauma, like discus myeloma, so it's a pathological crush fracture. So myeloma is unusual because you can get, if you see multiple crush fractures in a relatively young patient, even without epidural mass, they'll still be myeloma because part of myeloma is osteopenia, and they get multiple crush fractures as part of that. Doesn't necessarily have to be marrow infiltration. Cái trường hợp này là một cái trường hợp bệnh nhân nữ 32 tuổi gãy, mình thấy cái này là ngay từ đầu mình thấy là nó có dấu hiệu là ác tính, là bởi vì cái tổn thương nó lan rộng tới cái chân cung luôn, thường thường là trước khi nào nó lan tới chân cung. Và trong trường hợp mà nó gãy một xương thì không nói, mình gãy nhiều xương á thì cũng nên lúc nào cũng nghĩ tới cái myeloma, đó là đau tủy, bởi vì cái đau tủy nó sẽ làm cho cái loãng xương á, và nó sẽ gây ra nhiều gãy xương nhiều nơi, gãy xương bệnh lý. Sometimes if you're not sure here, we CT that patient to look at the trabecular pattern. Sometimes you'll see the marrow infiltration better on the CT than you will on the MRI. Nếu mà mình có trường hợp chúng ta có thể chụp CT để coi khảo sát cái bè xương. Okay, so just briefly on the anterior longitudinal injury. So this is T1. We can't really talk about the ligament there. T2, we see there's brightness on the anterior longitudinal ligament here, but on the fat suppressed T2, it's much more obvious the anterior longitudinal ligament injury, and there's an interspinous ligament injury here as well. So it usually doesn't change the patient, because I don't know what system you use for looking at stability of the spine fractures, but usually we divide into three columns. The anterior of the middle body and the anterior longitudinal is one, the PLL and the neural arch, PLL and the posterior middle body is the second, and the neural arch is the third. So it can change about how long they keep people in collars or whatever. So the surgeon's spine is useful to design, which is help with the degree of stability. Đây là một trường hợp mà đánh giá cái khảo sát cái dây chằng thì chúng ta khảo sát cái dây chằng tốt nhất trên T2 hoặc T2 xóa mở, mình thấy rõ được dây chằng. Trên T1 thì trên cái góc trái phải trên mình không thấy được dây chằng rõ rệt. Rồi cái thì T2 bắt đầu T2 xóa mở, mình thấy cái dây chằng bị phù nề, cái dây chằng phù nề rất là nhiều. Và ở phía sau mình cũng sẽ thấy ở T2 xóa mở mình cũng thấy cái hiện tượng phù nề dây chằng đi ra trên gai. Vậy ông nói là cái này không rõ là cái mức độ bất vững như thế nào, nhưng mà ông nghĩ rằng có thể là phải kéo dài thời gian mang nghiệp của cứng.
Do you use the same system for spine trauma? For the Yes. We use the system with TVs, so Yeah. we can examine all of the ligament Yeah. systems. Okay, so let's have a talk about spine tumours. So, like in all imaging, we have to decide where the lesion is before we can decide what the lesion is. If we look at the spine, it's either extradural compression, an extra, or it's intradural, extramedullary, or intradural and intramedullary. So, if we look at this schematic diagram of the spinal cord, subarachnoid space, and dura, if it's an extradural compression, it's usually from the bone pushing in. If it's an intradural extramedullary lesion, it's in the subarachnoid space, usually pushing the cord to one side. Or an intramedullary lesion, you'll see cord expansion. So so I look at the pictures and I make, this is my first decision about where is the lesion, and I want to see where is the cord being displaced or is the cord being expanded. Đây là cái phương cách để mà đánh giá cái tổn thương. Thứ nhất là nó là cái gì, và thứ hai nó ở đâu. Thì nó có những kiểu, thứ nhất là chèn ép ngoài màng cứng, chèn ép trong màng cứng và ngoài tủy, chèn ép trong màng cứng và trong tủy luôn. Thì mình nhìn dựa vào cái hình ảnh này có thể mình có cái vài cái điểm để đánh giá cái chèn ép như thế nào. We all live in a world of lists as radiologists, so look at the lists. So if we're looking at bone lesions to start with, for me to characterise them appropriately, what I usually use is a T1 and a fat suppressed T2A image. So if it's dark on the T1, dark on the T1 is bad, bright on the T1 is good. So that's a metastasis, and that's a bit of fatty end plate change adjacent to a degenerative tissue. You use the words modic here? Yeah, okay. So I actually don't use that word, but what I do is I look at the T1s and I look at the end plates of the T1s. And if this is fat in the end plates, it's bright, like the fat is here. It's bright on the end plates. I think that's a modic 2, and you can see it disappears with fat suppression. If it's a modic 1, which this almost is, it's dark on the T1s and bright on the fats at T2. So that's what it's saying is there's edema. It's edema versus fat. If fat means it's been there for a long time, edema means it hasn't. But this is actually not a modic change, this is another metastasis. Cái đánh giá cái này là tổn thương ngoài màng cứng thì như ông nói nhắc lại trên cái T1 mà thấy giảm tín hiệu là xấu mà tăng tín hiệu là tốt. Nhưng mà thấy có cái góc ở cái T6 là 2 thấy nó tăng tín hiệu thì nó cái này là thoái hóa mỡ, modic 2 là thoái hóa cái embryo tạo mỡ. Và nhìn trên cái hình T26 mỡ thì mình thấy là cú sống T1 mình thấy có nhiều điểm mà nó tăng tín hiệu. Thì cái tăng tín hiệu này nó nói lên cái hình tượng tùy phù tùy xương, và trong trường hợp này nó là cái cây di căn. Okay, so if we look at this page, so at this patient, so we think this is a metastasis, and this is actually at the end plate here. If you do it in the other plane, you can see that one that you think is a metastasis. This is the metastasis, that's the easy one. But this has actually got edema on both sides of the end plate, so this is a Schwall's node. So this is a non-metastasis versus metastasis. Đây là các phân biệt mà trên cái T26 mỡ phân biệt thế nào là di căn, thế nào là do cái small node. Small node là một cái dạng thoái hóa cái embryo. Nếu mà tổn thương mà đối xứng hai bên thì thường nó là small node, còn cái tổn thương mà nó chỉ bị một bên thôi mà nó cái giới hạn nó không có rõ ràng, thường nó là metastasis. Yeah, so sometimes the other plane really helps you to work out where the lesion is. Okay, so in this patient, we look at the sagittal T1s looking for the marrow, and again we can look at different planes to see which part is abnormal. The most obvious is in the axial plane here. This is at about C7T1, I think. This is the frame on the right. Is this huge extradural soft tissue mass here, pushing the cord a little bit this way. It's involved. It's an extra spinal. It's a paraspinal soft tissue mass, also involved in the neural arch with a paraspinal soft tissue mass going posteriorly. So all of this is paraspinal soft tissue mass with abnormal bone, and on the coronals you see the same thing here. So this was metastasis, but could easily be myeloma. It could easily be lymphoma. Đây là như cái ví dụ trong cái tổn thương ngoài tủy, đó là thấy cái tổn thương nó lan rộng qua cái khớp bên
sau, một cái tổn thương cái khối cạnh sống đẩy cái tủy qua một bên. Thì cái tổn thương này nó có thể là nhiều khả năng nó là một cái cây di căn, mà cũng có thể là một cái đau của tủy hoặc là một cái lymphoma. So this is extradural, because here's the dura here, which is being pushed away, as the cord is being pushed away. Cái này một cái tổn thương ngoài màng cứng, mình thấy rõ cái màng cứng nó còn nguyên mà nó bị đẩy ép cái tủy qua một bên. So you can appreciate here again, this is destroyed here. There's no normal architecture left in the neural arch. If you compare that to this, where what we see here is still it's an extradural mass, because here's the dura here, it's outside the dura, but there's a well-defined, well-corticated margin here which is being pushed away and expanded rather than destroyed. Here, you'll see that very well on CT. Again, you'll see, you can appreciate if you follow all the way along to here, here's the cortex. The cortex stays intact, it's expanded and pushed away by this neurofibroma or Schwann of the axial nerve. So this is a scalloped, expanded foramen rather than a destroyed foramen. Đây là một cái tổn thương ngoài màng cứng khác, nhưng mà nó khác với cái này, nó có cái dấu hiệu, có cái giới hạn rất rõ, nó cũng không rộng cái lỗ liên hợp, nó cũng có xâm lấn, nó làm khuyết hỏng cái phần xương, nhưng mà cái vỏ xương còn tốt, không có dấu hiệu xâm lấn nhiều, nó xuất hiện từ cái lỗ liên hợp. Cái này nhiều khả năng nó là schwannoma. So look for whether the cortex is intact. So the extradural lesions are metastases we've seen, lymphoma, schwannoma, lymphoma, myeloma, the schwannomas, but they also can be epidural hematoma, either traumatic epidural hematoma or a post-surgical hematoma, which is pushing in from the back or from a fracture. Cái này có thể là có nhiều cái khả năng có thể có xảy ra nhiều cái ung thư di căn, lymphoma, đau tủy, schwannoma, hoặc là một cái tổn thương tụ máu ngoài màng cứng, hoặc là cái khối áp xe và cái gãy xương. Okay, so we see lots of these patients at home. The patients they've been born with a small canal, and they've got multi-level disgeneration, and they've got generalised disc bulge, and they compress the cord. And you can see on this axial image here, there's generalised disc bulge and marginal screw with cord compression and focal increasing intensity in the cord. You can see it here and here. That's almost the commonest extradural compression we see apart from metastasis. Đây là một cái tình trạng chèn ép tủy sống mà nó có cái thay đổi tín hiệu tủy, và trên một cái bệnh cảnh là hẹp sống bẩm sinh, tức là cái đường tuyến xương nó đã hẹp, còn ngoài những cái hiện tượng lồi đĩa đệm hoặc là gì dàn vàng nó hẹp thêm nữa. So the surgeons want to decide to stop it. They want to prevent the progression of the myelopathy in this patient, but they're usually already myelopathic. And then they have to decide how extensive to do this decompression and which way to do that. That's the hard part for them. Em nói nó nhớ tốt cái dự định của mình là mình sẽ tiên lượng cái phẫu thuật như thế nào, bao nhiêu lần mình phải giải ép đối trước hay là đối sau để có thể giải ép kịp để cái sau. Okay, so we've gone from extradural to intradural extramedullary. We want to see where is the cord. Okay, so here's this lesion here on the sagittal T1. You can see the marrow is normal. It's dark on the T1s, it's dark on the T2s, and it homogeneously enhances following contrast. And it's got a dural tail, and it doesn't go out of the foramen. And the cord is compressed and displaced. If the cord is displaced, it's not expanded. Đây là một trường hợp mà cái cuốn trong màng cứng ngoài tủy, thấy rõ là nó nằm trong màng cứng và nó đẩy cái tủy sống ở phía sau. Mình thấy nó có một cái phần đuôi, cái màng cứng bị tách rời ra, nó bị chèn ép á. Thì cái hình ảnh như thế này, cái màng cứng, cái tủy sống bị đè ra phía sau. Mà nó cái phân biệt giữa cái bú và cái tủy nó còn rõ. Okay, and the diagnosis is meningioma. So this could be a neurofibroma, but neurofibromas typically go at least part of the way out of the frame, but they don't always. And they typically are more heterogeneous on the T2s and more heterogeneous on the post-contrast, but they can be very difficult to tell the difference. Cái này nhiều khả năng đó là một cái bú màng cứng, một cái bú màng não, nhưng mà nó cũng có thể là một cái
cái neurofibroma thì nó bắt cái hình ảnh cái tín hiệu nó trên T2 nó sẽ không có đồng nhất, nó sẽ không có đồng nhất bằng và nhất là trên cái phát thuốc cản từ nó không có đồng nhất. Okay, so the most important part is that the bone's normal. Okay, so what about this one? Bone's normal, extensive intradural extramedullary lesion. You can see the cord's being pushed away. This goes out the foramen, surrounds the exim nerve, and pushes the cord away, and got some sigmoidoma in the cord, and homogeneously enhances following contrast. Okay, so when the thing goes out the foramen, you would say this is much more likely to be a neurofibroma, but this is very extensive, going over multiple levels, which usually in a neurofibroma really only goes over a single level. It's a single nerve root being involved. And if you can see here, this individual frame is expanded, which you typically also see in neurofibroma, but again, it's over multiple levels. This is again a meningioma, but it's a very atypical meningioma. Again, it's an intra and extradural mass, but it's extramedullary because it pushes the cord away. Đây là một cái trường hợp không có điển hình lắm của một cái vú mạch não của một trẻ em ngoài màng cứng, thì ngoại tủy, ta sẽ lỗi trong màng cứng ngoại tủy mà nó có cái thành phần nó ra ngoài của cái lỗ đường hầm, nó đẩy tủy qua một bên. Nói có thể cái này nó cũng là cái neurofibroma, nhưng mà cái vú sơ sợi thần kinh, nhưng mà neurofibroma thì thường nó chỉ có tổn thương ở một phần thôi và nó bột một. Cái này là nó lan rộng thì có thể nhiều khả năng nó là cái meningioma, mà không lặp lại cái này nó không phải là cái dạng điển hình. Okay, so the other intradural extramedullary lesion is a dural AV fistula. So the fistula is usually the fistula is actually in the dura, but you'll see abnormal draining veins in the subarachnoid space, and as a result of that, you get cord edema, and so the cord's abnormal, but the actual diagnosis is it's an extradural lesion. The cord is secondarily involved. Does that make sense? It's venous hypertension essentially. You get arterialized blood coming into the vein, and the vein can't drain the blood out of the cord, so the cord becomes edematous. And then the other commonest one we see, the intradural extramedullary masses, is in the lumbar spine is the myxoepithelial ependymoma, and the patients who've got disseminated malignancy, we see leptomeningeal metastases, usually carcinoma of the breast in our country or carcinoma of the lung, but that's very rare for them to be at presentation. Usually we see that after they've been treated for a long period and it's often a near terminal event. Cái tổn thương này, cái ảnh này hay thường gặp nữa là cái thông động tĩnh mạch, thành gây cái phù thủy, nó gây cái phù nề, cái phần mềm ở ngoài màng cứng, rồi có cái bút cát ở ngoài khi nó Okay, so this patient is so we look at this is the middle. This is the lumbosacral junction. Sorry, the thoracolumbar junction. We can see there's something there. Hard to know what that is. But if you look, I always say you should look above and below the lesion to work out where the lesion is. And if you look above the lesion, here's the cord here. It's being pushed to one side. It's not being expanded. And if you look below the lesion, you can see the nerve roots being pushed to one side, not expanded. And if you look here on the coronal T2s, here's the cord, and the cord's being pushed to one side. So the lesion is actually a intradural extramedullary lesion at the phylum, or at the conus I should say, which is a myxoepitheliary ependymoma, which is a lesion of the phylum. It's an intradural extramedullary lesion. So look above and below the lesion to work out where the cord is. Cái ca này là một cái trường hợp rất là lạ, đó là cái khối u nó nằm ở cái cột sống cái thắt lưng, rồi nó đẩy hết cả cái trường lưu nội ra phía một bên. Cái này nó là một cái nephronoma, cái vú của cái ống viên sống, cái dây tận cùng. Nó myxopapillary, có thể cái này dịch là cái u nhầy nhú, nó đẩy hết cái trường lưu nội qua bên. Okay. So this is oops, sorry. So this patient, we have to decide whether it's a single lesion or multiple lesions. And you can see here, here's the sagittal T1s, the T2s, the post-contrast T2s. There's a
a lesion of decreasing intensity. This is the same patient we just talked about. I've got the slides in the wrong order. So this is this patient, and just to show you where the lesion is here. It's at the cones, and it does homogeneously enhance with contrast, with the cord being displaced to one side. Same patient, yeah, so that's the... Cái vị trí nguyên phát của cái bú là nằm cái phần chóp tủy, cái bú nó nằm cái phần chóp tủy nó đẩy hết cái việc sống bằng mình, nó là cái bú trong bằng bú ngoài tủy. Okay, so then we've decided with those lesions where the intradural extramedullary lesions in the lumbar spine, where there's one of them or there's more than one of them. And this patient you can see on the sagittal T1s, T2s and post-contrast T1s, you can see there's multiple intradural extramedullary lesions in the subarachnoid space. This is the T1s. And when we give the patient contrast, everything enhances. Everything enhances. Up here is that this is also further intradural extramedullary lesion that also enhances. So this is the entire lumbar subarachnoid space is filled with enhancing tumour. Usually you'll see lots of small lesions, but when there's bigger lesions that become confluent, you get homogeneous enhancement in this patient with leptomeningeal metastases. Yeah, it's up here. So this is carcinoma of the lung. Carcinoma of the lung, leptomeningeal metastases. There's so many of them, they become conglomerate, confluent. Cái trường hợp này là cái di căn leptomeningeal bú từ cái phổi, nó có nhiều đốm, nó tổn thương hết trên trong sống luôn. Cái điều đặc điểm cái đặc điểm mà lớn nhất ở trên MRI mà chúng mình phân biệt được đó là cái điểm mà sau phản quang, sau phản từ mình thấy toàn bộ cái ống sống và cái vùng thắt lưng nó bị phát tín hiệu hết. Và cái này là nó ban đầu là những cái đốm nhỏ, nó tín hiệu đầy hết. Sau đó những cái đốm mà nếu mà nó nhiều đến cái mức mà nó hòa lại với nhau thì nó toàn bộ cái ống sống sẽ phát tín hiệu hết. Và cái này do cái bất thường của cái hẹp mạch máu ở dưới này, cái khoang dưới vậy. Okay, so if we go now to decide we've done the extradural lesions, the intradural extramedullary lesions, and now I want to talk about the intradural intramedullary lesions, and it's all a matter of is the cord pushed to one side or is the cord expanded. So we can see here the sagittal T1 followed by the T2. You can see there's cord edema all the way from the fourth ventricle down to somewhere in the thoracic spine. We can't see the cord being displaced anywhere, and if we look at the sagittal and axial post-contrast images, we can see there's an enhancing intramedullary lesion here at about C6, and it's inside the cord. The cord is not being displaced to one side or the other. There's cord expansion with secondary cord edema. So this was an astrocytoma. Most of there's two major intramedullary primary tumours, the astrocytomas or the ependymomas. The ependymomas tend to be more heterogeneous, they tend to have more blood breakdown products in them, so they're more heterogeneous, particularly on the T1, but they can also be quite difficult to tell the difference. I'm sorry. Đây là một trường hợp 45 tuổi, cái này cái bú trong màng cứng trong tủy luôn, thì nhiều khả năng cái ca này nó có phù nề của tủy và nó có cái lan rộng, cái tổn thương lan rộng và nó có cái bắt cái hẻm từ dạng viền, nó nghĩ nhiều cái khả năng là cái bú sao vào astrocytoma. Okay, so this is more typical of what we see in an ependymoma. This is the sagittal T1, and you can see there's heterogeneous increasing intensity with the T1s, and it's heterogeneous on the T2s as well. The cord is expanded. There's an adjacent cyst which is also intramedullary, with this central component here causing some minor contrast enhancement. And the dark areas here are also blood breakdown products. So when it's a more heterogeneous abnormality, it doesn't enhance so vividly, but it's the intramedullary lesion, it's more typical of an ependymoma. Đây là một cái trường hợp mà bú trong màng cứng trong tủy, nó là ependymoma. Đó là cái dạng bú này là nó có cái đặc điểm và nó có cái tín hiệu không đồng nhất cả trên T1 và T2, và trên cái bắp thuốc cản từ thì nó có cái mình thấy rõ là nó có cái bắp cản từ cũng không đồng nhất và nó làm giãn rộng cái tủy ra. Đồng thời nó có một cái dấu hiệu đặc biệt, đó là có cái vùng mà nó
với cái thuốc cản từ nó không bắt cản từ, nó là làm cho cái đậm độ, cái tín hiệu giảm đi, nên gọi là bắt cản từ mà âm tính ấy. Thì cái này là do cái vùng đó nó bị xuất huyết và nó có những cái sản phẩm phá biến của hemoglobin, nó làm cho cái tín hiệu cho nó giảm xuống. Cho nên bình thường cái bú mình thấy thì thường nó sẽ bắt cản từ nhiều hơn, mà cái tiết nó cũng phải là cái tín hiệu nó không đổi, đằng này cái tín hiệu nó sẽ giảm xuống. Cái này là cái dấu hiệu đặc biệt của cái ependymoma. Okay, so the next most common, these are by far the most common. The next most common is a hemangioblastoma, which is usually intense, like an enhancing golf ball inside the cord. They can be multiple, particularly in the one called Lindau syndromes. Metastasis, again, rare presentation, but not uncommon as a late presentation of disseminated malignancy. The cavernous angiomas, which usually all we often see is blood breakdown products, so there'll be hemosiderin staining, maybe bright on the T1s, and often not an enhancing lesion attached to that. Những cái nhóm chủng viêm phân biệt còn lại thì thường nó có thể nó là cái bú vi vật máu, có thể nó là di căn, có thể là cái bú dạng an, có thể là cái bú mỡ, hoặc là một cái bọt thường bì, bọt dạng thường bì, thì nó sẽ có những cái đặc điểm nó sẽ không phù hợp lắm. Cái này là do đó sắp xếp theo thứ tự càng thấp phía dưới thì càng ít có khả năng xảy ra. Cái này mà nghĩ tới là cái ependymoma thường gặp. Okay, so in this patient who's got known carcinoma of the breast, you can see that they've previously treated for with radiation because the marrow is very bright on the T1 weighted image. And this on the sagittal T2, you'll see there's cord edema, very subtle cord enhancement, cord expansion, I should say. And following contrast, we give the patient, we can see this enhancing intradural, intramedullary lesion here. And on the axil, there's no cord displacement, it's inside the cord. And these can be solitary or multiple. Đây là một cái trường hợp mà một cái tổn thương trong màng cứng trong tủy, cái này là từ cái vú ung thư vú di căn. Mình thấy là nó có cái tăng tín hiệu ở T2, tăng tín hiệu từ T1, T2 và sau cái cản từ luôn. Cái này nó là một cái nốt đơn độc hoặc là nó là nhiều đơn. Okay, so then there's a group of so-called pseudotumors. So this is so sometimes it can be very hard for us to tell the difference. So sagittal T1, sagittal T2, you can see there's some subtle cord expansion and hyperintensity here at about T1. This is the post-GAD, subtle expansion and hyperintensity. And here it's enhancement. So this looks the same as the previous case, really, doesn't it? It looks the same as the intramedullary metastasis. And this patient had herpes zoster. So this is a herpes zoster transverse myelitis, essentially. And so sometimes we can only, what we do is the clinical history is extremely important about what's been happening with the patient. And even with the transverse myelitis we see in part of demyelination syndromes, so the clinical history helps us. If we think it's demyelination, we scan the brain to help the diagnosis, and we delay getting biopsy. Đây là một cái tổn thương giả bú thì thường nó làm rộng tủy, nó làm giãn tủy ra, nó có phù tủy và nó bắt thuốc nó rất là kém, nó không có rõ ràng. Nó có thể nó là một cái thông nối động tĩnh mạch của màng cứng, đó là viêm tủy cắt ngang. Trong trường hợp này nó là viêm tủy cắt ngang do hiện tượng zoster, là cái con virus thủy đậu. Okay, so just to summarise again, we want to decide where is the lesion. Is it intradural or extradural? If it's extradural, we want to look at a marrow-sensitive sequence to decide whether the marrow is abnormal, which is either a T1 or a fat-suppressed T2 images. If it's an intramedullary lesion, we want to use a cord-sensitive sequence, which is the T2s rather than the T1s or fat T2s. Once we've decided it's intradural, we want to decide whether the cord is displaced or it's expanded. We often need multiple planes to do that, often multiple planes of T2 to decide to do that. And then we want to look at the cord signal. Is there cord edema? Is there complex signal? And what happens after contrast self-differential to help narrow the differential diagnosis? Tổng kết lại thì khi mà chúng ta đánh giá một cái tổn thương trên cuộc sống thì phải đánh giá vị trí đâu, nó ở ngoài màng cứng hay trong màng cứng, trong tủy hay không, cái tủy sống nó có bị dịch chuyển hay là nó có bị giãn rộng ra, bị phình ra hay không, một nơi hay là nhiều nơi, ở trên một mặt phẳng hay là nhiều mặt phẳng. Đánh giá các cái tín hiệu trung tâm, tức là cái hiện tượng phù tủy hiện
cái xúc dồn xuất huyết động mạch hay không, và cái cuối cùng